Hallelujah. Amen. I am Bankom Bangulangati, and I stay at Kobe. Yeah, I want to testify the goodness of God in my life because He saved me from a ghastly accident on Thursday. Last Wednesday we were here for prayers, and along the line I received a message for invitation for a mission at Mfu to take place on Thursday at 1 p.m. On that Thursday morning, our second year students were writing exams. I administered the exam from morning till about 12. Then I took off for Mfu. When I was about 300 meters to the town itself, I was running between a speed of 80 and 100 kilometers per hour. There was a certain junction about 50 meters where I was coming from the quarter. I saw a bike man. He came, he crossed the road, dropped a woman, and then they were discussing. When I was about 10 meters to where the bike man was, he engaged to go back where he was coming from. So I had to divert to touch him to the left. I almost entered the water, and by the time I came up to where I was, the car missed the boat. So then I went into the valley with the car at the speed of 100 kilometers, and I stopped on a heap of samples where they pushed there. So even the bike man ran away because he knew that I was gone. And then even the villagers that were around started running and tearing grass to come and look what was happening on me. And then suddenly, when they came, I opened the car and came out. Most of them ran away because they knew that the people that entered the bush, it would not be normal. Then they said they should hold me and keep me down. So I said, no, there's no problem, there's no problem. Hallelujah. Nous tous frères là ce matin pour remercier Dieu d'avoir sauvé d'un accident terrible jeudi passé. Il dit que mercredi il était ici à l'église pour la prière et il a reçu une invitation pour mission à Four jeudi à 13h. Il a fini de donner les examens à ses élèves de deuxième année. Autour de midi, il a engagé pour la route de Four. Il est arrivé à quelques mètres de la ville de Four. Il a vu un motoman qui est sorti du quartier portant une femme. Le motoman a laissé la femme juste devant lui. À 50 mètres de lui, ils étaient en train de causer. Dès qu'il était à quelques mètres du carrefour, le motoman est sorti. Il a engagé pour rentrer dans la rue où il est sorti. Et lui, il était vraiment en pleine vitesse de 80 et entre 80 et 100 en une heure de temps. Il a constaté que le motoman était déjà devant lui. Il a esquivé le motoman. En esquivant, il est descendu avec la moto dans une vallée où il s'est arrêté sur un dos de sable qui était posé là. Même les villageois se disaient qu'il était déjà décédé, il était déjà mort. Même le motoman lui-même en question a fui. Mais lorsqu'il a ouvert la voiture, il est sorti, tout le monde était étonné. Il est là ce matin pour vraiment rendre gloire à Dieu de l'avoir sauvé de cet accident. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Good morning, brothers and sisters. Bonjour frères et sœurs. I want to tell you something. Je vais te dire quelque chose. You know, when you are under a lion, Lorsque tu es sous un lion, they call you a lion. également tu es un lion. Let me tell you something. Que je te dise quelque chose. I have never given this testimony. Let me give it now. Je n'ai jamais fait cette témoignage que je la donne maintenant. You have me, you have Nda, you have Emma, you have Pastor Festus. C'est moi dans le père Emma et le pasteur Festus. Mommy anointing Et maman anointing. with the automatic G. Avec You get it? avec mon portier. So I wanted to give them. I wanted to give Pa Emma a sterling around. It was Pakistan. Yes. Je voulais donner le volant à Papa Emma, à Papa So talk to me. Dieu m'a parlé, Go. continue. Festus come to take. Le And pasteur God told est me, go. Dieu a dit continue. Let me tell you what is happening to me. Que je te dis ce qui t'arrive. When I reached Lorsque je suis arrivé, around, where's that? It was Bangladesh. Bangladesh at the precision. lorsque je suis arrivé à la station de la No, that we need you to rest that way. elle m'a dit non, papa, nous voulons que tu te The Holy Spirit said no. Le Saint-Esprit m'a dit non. Listen where the Holy Spirit said no. Le Saint-Esprit a dit non. Automatic. Automatiquement. Do you know what I mean automatic car? Vous savez ce qui So when I veut was dire going automatique? now, at that steep hill between Bangladesh and Tonga, Lorsque nous sommes arrivés sur cette colline entre when Bangladesh et I Tonga, applied the brake, j'ai appliqué la vitesse. there was no brake.
Il n'y avait plus de vitesse. Are you Il getting? n'y avait plus de lieu. On which I was 120. Pourtant, j'ai 50 ans. So I just talked to that because that was around, it was Panama something that behind me. Beside Panama me. était à And côté he de moi. said, the brake of the car is fair. Je lui ai dit que la voiture ne rend pas. Everybody that was on sleep, get up. Tout le monde était resté. Now, everybody have nothing to do. Mais So ça, let me tell you something. que je te dis que I speak to God. j'ai parlé à Dieu. Father, if truly Père, si en vérité, I am preaching je prêche gospel ton that évangile, you call me, que tu m'as payé, prove to these people il faut prouver à ceux qui that sont I'm a man venus of God. que je suis un homme de Dieu. Listen, Écoutez, a guy was behind me, one bang, il y avait thinking that la was voiture a qui faisait pas, il se disait que les gens because vont. I was struggling to Parce que jump j'étais down allé the pas car. aimer. But what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Because I am a worker Parce que je suis un ouvrier under somebody, pour quelqu'un, the lion le lion tribe de la tribu of Judah. de Juda. So the demon Le démon that came, qui est he venu, came as a dog il est venu comme un chien to bark. pour But appeler. the lion Mais le lion sent away l'a chassé, the dog le chien. not to beat me. Ce n'est pas le deux At the middle au milieu of the hill, de la montagne, de la colline. automatic Une voiture automatique. car. Une voiture automatique s'est arrêtée. I don't want to know if Je ne sais pas si quelqu'un ici. that a break. Would that a break? Sans frein. But because I asked God, Parce que j'avais demandé à Dieu, truly if I'm a man of God, si en vérité je suis un that homme you de have Dieu, called me for people, que tu m'as appelé pour ton peuple, I have my spirit to you. je te remets mon esprit. But the time for me has not come. Mais le moment pour moi n'est pas encore arrivé. Listen, Écoutez. and the angel do what? Et qu'est-ce que les anges ont fait? They hold the tires. Ils ont bloqué les roues. I was going down, the tire was hold, J'ai descendu et les roues sont and the bloquées. car stand. Et la voiture s'est You arrêtée. cannot be under this grace. Tu ne peux pas être sous cette place. That if an angel can catch my own break, Si l'ange then what about your own break? What about your death? What about your occupation? If you can believe in your prophet, the angels of the prophet will reach you wherever you are. Are you hearing what I'm saying? Are you getting me? I prophesy to somebody there. Anything around you that is about to take you to that grave, I speak to that demon. This week shall be the burial of that demon. This week shall be the burial of that demon. They shall never bury you. You will bury your enemy. Are you getting me? God is fire. Are you hearing? Est-ce que vous me suivez? So even Palma, all of them, everybody was surprised. Even the other people came a surprise. Tout ce qui était avec moi dans la voiture était surpris. They said automatic Ils ont dit voiture automatique. stand. C'est arrêté. You know, automatic when they break fair, the car is the one controlling you, not you controlling the Vous car. savez que lorsque la voiture automatique, lorsque le frein lâche, c'est la voiture qui te contrôle, mais toi qui contrôle la voiture. Si je pouvais m'arrêter In the middle of the heat going down. au milieu de la route, sur Ah, mais une t'es- position, je descendais. After that incident, Et après cet incident, I go by my struggle to check something there. I just went and speak to the brake. Pray. moi, je voulais faire quelque chose, je me suis I retourné, j'ai parlé au frein. yeah, I am going to Yaoundé with J'ai you. dit, frein, je ne dors pas ici, je vais à Yaoundé avec toi. And I drive the car from there to Et Yaoundé. j'ai conduit la voiture de là jusqu'à Yaoundé. Are you getting me? I drove the car from that place to Yaoundé. J'ai conduit la voiture de là jusqu'à And I Yaoundé. sent it to garage. Et je l'ai envoyé au garage. So when God is with you, Lorsque tu es avec toi, no one can be against you. Death cannot be against you. Sickness cannot be against you. Poverty cannot be against you. Situation cannot be against you. If God can fight for you, who can disappoint you? March forward and God be a testimony. So whatever thing come before you, quelle qu'en soit les présents, but God say et Dieu dit, it is not under that grace. c'est pas toute cette grâce. And I speak to you, Et je te parle, anywhere you shall turn, par où tu vas entrer, those who shall come to try ceux qui vont shall be venir ready for you to see them. là. I see your testimony Je sais que tu with the blood of Jesus. No weapon fashioned against you shall prosper.
conseil que tu peux donner pour protéger tes regards? The only advice I can say is that we should not be limited around our nose. What do I mean by limited around our nose? Because most of us, we come here when we have a particular problem, we are just turning around it. For example, I was so sick, I was not having any problem, but I would have died if I was not praying. So please, at any moment, be constant in prayer. And then one thing is clear. We human beings, we are created by God. We don't know where God created us. We don't know where we came from. We don't know where we are going to, but every day we are complaining. Why are we complaining? Maybe God wanted that you should be what you are, but you are complaining to who? So I'm just praying that hold stuff to God. Remind Him always. Maybe that Wednesday, if I was not here praying, God would have forgotten around. So I've got at every moment, be constant in prayer. And when you are coming here, be focused to Christ. Don't idle your mind, or else the devil will take you around. Amen. En fait, conseil que tu peux donner pour protéger tes communes, nous devons persévérer dans la prière. Et quand c'est Dieu, lorsque nous arrivons devant Dieu, nous devons être focalisés. Papa, let your deliverance, your blessing be sealed with the blood of Jesus. Thank you very much. You are blessed in Jesus' name.